God is good all the time. Kitu ya kwanza nataka kusema poleni sana to all the bereaved families, to the families who had injured children, to the one that is still in hospital. We have a young boy that is still in ICU at Kenyatta. Tunawaambia poleni sana. The Right Honorable Raila Odinga, my fellow members of parliament, the MCAs present, the county staff, I want to say, first of all, a big thank you for the county government. They were the first respondents together with the Red Cross. We pull together as government. We all come together when we have tragedy. And everyone understands that when we come together, we come to help. That's the first thing. Then we have lessons to learn. Tuko na vitu nyingi sana tumejifunza kuhusu hii shule. Na lazima kwanza tuhakikishe hao watoto ambao wameaga waende kuwekwa pale watawekwa. Ili sasa ndio tukae pamoja na tuone vile tunaweza kwenda mbele. Nimekaa na familia zote, kila siku tumekutana na tumesema tunasimama na nyinyi. Nikisimama hapa tuko na disaster fund ya NGAF. Na hiyo disaster fund ya NGAF tumekuwa na approval ya 1 million shillings kusaidia families yote. Na wajua serikali sasa ile tunapewa disaster fund, tunaambiwa hiyo shule ni private. Mimi nataka kusema kitu kimoja kwa the Right Honorable Raila Odinga. Sasa ile kuna msiba, hatuwezi kusema kuna public or private. Kwa sababu hata hao watoto walipoenda Kenyatta kutibiwa hawakulipishwa. Disaster tunaangalia watoto wote equally. Tunaangalia hatuangalii private or secondary, private or public. Tumesema tunataka hii shule iendelee. All the families want the school to continue. Hii shule is 10 years old. The school has been doing very, very well in its academic performance. The children, if they are moved from this school, they will be disrupted twice. They will have 2 tragedies to deal with. To move them from the school that they are used to and the teachers that they are used to will be actually to hamper their studies. We have gotten approval to give them desks. We've gotten approval to buy them books and to even put the tents so that they can continue with their learning. I suggest that we talk to the CS, Magoha. We try and make sure that no school in the informal settlements will have a second floor. We talk to the county government. Even the governor has said he will try and see how we can help all these private schools because we cannot deal with it in one go. But we do need to address the shortages of schools, and that is the national government. The same way we put money in infrastructure. Let us put money in infrastructure for education, because our children finish primary and then they don't have secondary schools. Our youth, tuko na pesa ya NGAF. Tumechukua numbers ya all the youth leaders here. Tutashikana na area MCA, the sitting MP, na tutakuja tukae tuone hiyo pesa kidogo ambayo tuko nayo vile tunaweza kuwasaidia. Lakini kitu muhimu, tuache corruption. Youth Fund, Uwezo Fund, Women Economic Fund. Kama hatuna corruption, hizi plans za serikali zitakuwa sawa. Ndio maana tunaona Raila Odinga anapenda development. Hata akikosewa haje, Kenya inaekwa juu, si yeye. Na ndio maana amesema tuwe na handshake, tupendane kama wa Kenya, tufanye kazi, tujenge nchi yetu. Uhuru Kenyatta amesema tuko na 4 agendas. Hizo 4 agendas: manufacturing mutapata kazi, food security mutapata chakula ambao is affordable, universal health care mutapata health, alafu housing mutapata manyumba. Kwa hivi sasa nawaambia poleni sana, tumewakosea, lakini hii makosa